Всем привет, с вами Синокос. Продолжаем проходить мы Хогвартс. Вчера, когда закончил стрим, я застрял в текстурах, и в итоге я оттуда не мог выйти на любом сохранении. В итоге мне пришлось загружать ручное сохранение свое. И около 4 часов стрима, что у меня были, все проходить, короче, по новой. Этим я как раз занимался вечером. Ну и немного открывал here's a pleasant surprise. Испытание Мерлина. Вот эти вот я пока так и не понял, как проходить. Видимо, у меня еще нет подходящего заклинания. Так, ладно. Блин, хреново, что у меня отвара нету. Я думаю, надо поставить крафтиться тогда в эту. Выручай комнату. Схватка с беглецом. Да, то есть у меня снова не убит паук. Ну и хрен бы с ним. Так, Хогвартс. И выручай комната. Совсем без хилок ходить такое себе. Не помню, где я их все всадил. Lumos. Так, давай сюда. Сюда. Блин, бадьяна мало вообще. Привет, Нин, я почему-то не могу тебе написать в ПК. У меня типа идет прогрузка сообщения. Так я только начал. Какое опоздание? Так, все. Блять, ну я лучше знаю, могу я или нет. Я говорю, я пишу, у меня идет загрузка сообщения, когда как будто интернета нету. И все, и нихуя не отправляется. Я тебе сейчас перед стримом пытался написать, и ни хрена. Так, что я хотел-то куда? Так, теперь смотрим, что у нас по заданиям. Я там еще пару побочек сделал вчера. Так, страница руководства 84 из 150. Астрономические столы.
вместе. Схватка с беглецом. 30. Вот, сумятица из-за сладости. Я ее по новой сделал, но не сдал квест. Блин, там еще с залом Меридиана, или как ее там зовут, уже забыл. Короче, квест. Я нашел этот зал, но я чуть не совсем понял, что там надо делать. Я слишком тупой для этого. Lumos. Не то нажал. One boy fell off. Блин, бадьян, по идее, тоже надо засаживать тогда. Много. Много. Во множественном числе. Так. Revelio. Ну что динкает, интересно? Интересно, мы здесь можем пролететь тоже? По идее, должны, ну вот, на метлу сесть отсюда. Никак. Так. Наверное, на следующей неделе еще God of War дальше поиграем. Да, проще, наверное, было телепортироваться сразу. Hello again. Were you able to get to Honeydukes? Wasn't... Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. Hello, Gareth. Getting them was... As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts. She hasn't Просто been мы это herself уже делали, lately. поэтому I'd like to take you up проматываем. on your promise to visit her. Так, а что у нас у I'm Сирона heading to еще один Felcroft soon, квест? so I'll Типа, look forward to seeing you there. еще один квест у Сирона. Сейвная почта. В ближайшее время загляните 3 метлы, я бы хотел просить вашей помощи. Давай. Давай заглянем. Just south of Hogwarts. Межет. Ай, нет, ну интернет-то работает, я не знаю, мне кажется, что-то с ВК. Новости грузит, сообщение не хочет мне отправлять. Так, где у нас 3 метли? Lumos. Здрасте. А что на меня реагирует? А, может быть, мне с запозданием пришла почта от Сирона, то, что мы уже сделали ей задание. Ну ладно. Окей.
Тогда пойдем по основному заданию. По основному заданию. Где оно у нас? Вот. А, так мы вообще рядом. Мы вообще рядом. There's no telling what lies in wait for me in there. Revelio. О, еще здание. Что за звуки? Пауки, наверное, какие-нибудь. А, это у мертвых. А с кем они дерутся? Гоблины. Приятного аппетита, минут. О, время-то уже ближе к часу, да. Revelio. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. Так, ну пойдем. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfix cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Что такое ёбнутый батя какой-то? Я вообще не понял, что произошло, блин. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian.
Not the visit he'd hoped for. Revelio. Да. Такое все. Колодец в Фелкрофте. Колодец в Фелкрофте пересох около 400 лет назад во время сильной засухи. К сожалению, в результате этого многие жители деревни погибли, в том числе, по крайней мере, один маленький мальчик, чей отец отказывался говорить в течение многих лет после происшествия. Легенда гласит, что ситуацию удалось спасти, когда группа доброжелательных ведьм и волшебников использовала невиданную ранее мощную магию, чтобы вернуть воду в этот регион. Ну вот то, что мы видели как раз, собственно говоря, на этом явлении. Ой, в омуте памяти. Так, Hello, nice to meet you. Well, так, спасибо. What do you have for sale? What are we in the market for today? В принципе, нормально. Моя булочка. Revelio. Так. Мародерим. Что-то есть. Ну, блин, Нин, что поделать? Да ёб твою мать, там деньги! Вот, нормально. Revelio. У меня там деньги! Это где я так орал-то? Я же не помню. Dark Souls, по-моему. Да-да-да, когда я чат читал. В третьем Дарке. Я сейчас спать хочу опять. Пиздец. Так. Ладно. Теперь нам туда зайти надо. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. You sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Okay. I hope you'll remember what I've said. Good day. I'm sorry about earlier. Да что же у меня переключается-то, это говно? Опять переключилась на другую раскладку. Себастьян, не трогай мой набор Зельевара, он не твой. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. И надолго It's nice to хуйня? meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother,
and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Дорогая Анна, без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шарон все такой же гадкий. Но ты понимаешь, о чем я. Надеюсь, тебе лучше, Себастьян. О, тыблочки. Так. Ну, выйти-то надо. Revelio. Манекен для тренировок. Жители Фелдкрофта иногда используют их, чтобы попрактиковаться в использовании заклинаний, особенно в свете недавних нападений гоблинов. Why will he not listen Ну to давай, me? Нин. She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on in the state. They've been digging for something. Так, ну попёрлись. Хотя бегать можно. Ну. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Там это что-то даст? Возможно. Revelio. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my Expelliarmus! Arresto momentum. Let's get this. Coming back this way. Задание ни хрена не дал. Смол левела, так ощущение, будто тут этот автолевел где-то определенный.
Возьми свой возраст, умножь на 259, затем на 39, и посмотри прикольный результат. Нина, можешь ты умножить? Как башка отлетела. Arresto momentum incendio. Defender, incendio. I work best. There you are. Expelliarmus. Accio. Leviosa. Ну, видимо, тут не зависит от возраста, то есть любое число будет так. Not quite. Leviosa. Your spells glance off of me. I confess. Не получилось. That was a bit Ладно. I tried to warn you. Revelio. Так себе. По количеству денег. Самое выгодное это всяких зверей продавать и
Невидимые сундуки открывать за пятихатку. Точнее, глазастые сундуки. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This Ouch. is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the Привет, estate. Артур. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. Дела хорошо, She came спасибо. face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, Outriders an будут icy раздавать voice drifted out from somewhere in 21-го. the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking Игра that there might be создателей Bullet something Storm here that could lead me to многопользовательская. whoever cursed На Anne. 4 на 5. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. Типа The лутер-шутер. loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for every... Revelio. Expelliarmus. Lumos. Revelio. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Revelio. It'd be worth taking a closer look at the house itself. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Виталий, которая на I пятый курс found a тоже pensive поступила. that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me сестра. other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search Ну this давай, house. чё? You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Revelio. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something?
Only one way to find out. Revelio. There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. О, вот это мне Tells нравится. me they're after something bigger. Я приехала сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Привет, Нинус, еще раз. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и при этом знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня снова видела мужчину, напомнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи, маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скоро почти осязаемо. Те, кто отправился от чумы, никогда не отправятся от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видел мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным. На мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от мук. Видимо, типа, нельзя магию использовать было. Entry of Isadora's. I should hold on to this. Revelio. Lumos. Так, ну и... Confringo. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me. Confringo. Lumos. Так, поболтать опять надо, да? Ну, поболтаем. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true. And I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Изи. А как мы туда зашли? Или мы как вдвоем? Или в соло? Ну, так и зашли, да? Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? Написал. Не работает. Дискорд отправил тебе. Так. Мне еще Константина Киу потом слушать. Так, поговорить, покажите. Revelio. Что еще есть тут? Сундучки какие-нибудь.
Да блять, ну с какого хуя? Lumos. Revelio. Когда она умудряется, блядь, переключаться? Lumos. Я нажимаю, что ли, блядь, каким-то образом, блядь. Какая механика, блядь, не удала убить круглика, ёпта. Так, ладно. Revelio. Ну да. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Так, теперь все, да? О, ну да, за основные это и опыт побольше дают. Lumos. Так, хорошо. Meet me near the ruins of Falbaton Castle. After dark. Do not tell anyone. Так, еще одно задание нам дали. Чё, блядь? Нихуя себе! А каким образом я в Хогвартсе оказался? Revelio. Ебануться. Окей. That young'un's now a teacher herself. It's a wonder she's not gobbled up by her own fanged geranium. If someone gets struck by a cursed broom, we do hope it's you. Lumos. Levioso. Levioso. Lumos. Может, ночью надо зайти. Да забей, придешь, посмотришь, какая разница. Levioso. Я не могу зайти туда. Ну ладно, идите в жопу. Что за хрень? Непонятно. Видимо, квест тогда надо брать. Задание. Так, Вингардиум Левиоса. Сеть знати около замка Фалбортон. Астрономия. Так, давайте сначала астрономию, потому что мало ли нам еще заклинание какое-нибудь откроют полезное. Lumos. В первую очередь. Revelio.
Lumos. Так, я не в ту сторону иду. Астрономическая башня, блин, она же наверху находится. Блин, к лягушкам еще надо сходить, которые Баха играют. Revelio. Потом. Не забыть. Блин, уже много тут что открыл, на самом деле. Секретики всякие пооткрывал. Так. Ага. Короче, комната. Ну как крипто, блин, из ебени оказалась в итоге в Хогвартсе. А, ну это что-то типа телепорта, наверное. За счет этого. It's not even magic. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Так, вот что-то новенькое у нас. Потому что телескопы я уже встречал тоже. Так. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed Да, вот что мы находили. on the very self-same stars above us. Is that clear? Еще один коллектаблс. Тут коллектаблс, короче, 1000 с хером штук. Это пиздец. Но я не знаю, вот в этой игре мне коллектаблсы не раздражают вообще. Oh, hello. Good to see you again. We Ravenclaws must stick together. Пошел нахуй. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Ладно. В смысле я не могу? Конечно, беру. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and... Окей. Пойдем. Lumos. Ты бзить в телескоп. Stargazing as long as I could. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. Так, а тут этих.
нету случаев? Мартышек. Нет, мартышек нет. Lumos. The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it? I do. No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope. No need to convince me. Brilliant. You won't Shall we? Shall we, shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. Revelio. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It's not that creepy out here at night, is it? Lumos. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy. Revelio. Ванная в клетке. Эта ванна находится под замком очень давно, никто не помнит сколько. Ходят слухи, что она была заколдована десятилетия назад, чтобы преследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться о личной гигиене. Забавно. А вон и постамент. Ёб твою мать, где чё? Нихуя не видно. Так. Я увидел, куда нам надо. Есть что-нибудь? Ой. Упс. Блин, нельзя взлететь на метелочке. Насквозь-то мы тут пройти можем, да? Да, можем, все. Lumos! Revelio. Lumos. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, I mean. Revelio. Что казалось? Lumos. Look, there's the table. Да, ну самое. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Stargazing is all about patience and precision. Прикольно. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. А что дает это? And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope. Короче, ебашь за меня всю эту хуйню и можешь оставить себе телескоп. Понятно? You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription.
It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was... Окей. Lumos. О! Нормас так нам дали опыта, нормас. Найдите астрономические ставки. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. Так. Что у нас там дальше? С Афрейдом. Карта, карта, карта. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Кошак. Хорошо, Нин. Хорошо. Весьма. This place has seen better days. О, я здесь был. Я вчера вечером здесь летал. Все две. Я не знаю, где Дася. Psst, over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Окей. Пошли. I'll help you find the letter, Nat. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate. I don't я-то думал, что я не могу попасть в эту but we should башню. still try to be as quiet. Так, постараться не шуметь. Вот, опять у меня то есть после болтовни у меня переключается раскладка. Off on another adventure, are we? Lumos. Мне прям жестко стелсить надо или можно будет это подраться сейчас? I wonder what that does. Accio. Wingardium Leviosa. Accio.
Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Lumos. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Ну, а без квеста сюда пройти нельзя было, кстати. Dead end. Must be another way in. Lumos. Confringo. That looks as if it might raise the gate. Accio. Revelio. Cabalzo. Accio. Arresto momentum. Accio. Depulso. Arresto momentum. Accio. Depulso. Arresto momentum. Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. Lumos. Так, она отсюда поднялась, да? О. Поверить не могу, что это приходится оформлять в письменном виде, но вы остолопы не желаете слушать. Чтобы открыть ворота, просто толкните их. Не надо их взрывать. Если я приду и вижу, что их опять разнесли, я вам сам на куски порву. Так, что у нас тут? Это мы ей открыли ворота как раз. Понятно. А можно ли залезть? Нет. Хотя... Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. My guess is that Leviosa. And the letter inside. Там текстуры такие, что не пройти. Lumos. We'll need to be careful once we get... I hear them. Restrain the beast! High Wing. Do you know that hippogriff? Get these things back. Very well. No Let's plan. спасать. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blasted! There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. Lumos. Revelio. Lumos. I hope Natty stays out of trouble.
Leviosa. Не знаю, зачем там. Lumos. Вещь. Ага. По идее, этот ящичек нужен нам тут. Revelio. А. Почти. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Lumos. Да ёперный. Not the safest place to sneak into. Leviosa. Am I supposed to? Revelio. The wizard's sharpest tool is his mind. And let's shun that. Lumos. Oh, I'm gonna enjoy it. Lumos. А вон и испытание Мерлина. Внутри. Aloha Mora. Lumos. Я думал, что эти письма. Revelio. Lumos. I hope Natty's having an easier time of it. Стоп, 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 стоп. Тихо. Ага. Лучше не спрыгивать. You're going home in a wooden box! Leviosa! Leviosa. Confringo. Time to teach someone a lesson! Изи. Ой, боже. Not the safest place to Так. Lumos. Where did I set my traps? Was it lower or upper Hogsfield?
The beast. Aloha Mora. Мистер Даллас. Четко, четко. I hope Natty's having an easier time of it. Так, стоп. А, сюда нельзя. Lumos. You're going home in a wooden box! Leviosa. Repulsor. Leviosa. How does that feel? Confringo. Arresto non incendio. Findus. Expelliarmus. Крик Вильгельма или мне показалось? Lumos. Мистер Фаллос, блядь. Revelio. Lumos. Oh no, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Да, у нас есть нюхель. Settle yourself. I mean you no harm. Ей, девочка. Доставка 4 болтрушайки. Поаккуратнее с ними. 3 жмыра. Они умнее и злее, чем кажется. Берегитесь их когтей. 5 гигантских фиолетовых жаб. Работайте с ними только в перчатках. 1 фестрал. Я знаю, вы их видите. 2, возможно, гиппогрифа. Есть у меня идея достать парочку. 0 фениксов. Где? У нюхля есть нюхля. Да, все. Revelio. Я счастлив. Lumos. Я счастлив. Так, а остальных зверей я не вижу. Очень плоская. Ладно, не будем придираться. Confringo. Спокойно. Lumos. Астрид, присмотри за моим тайником. Если я вдруг исчезну, забирай все себе.
Этот брехун лишил нас заслуженной добычи, так что я унес сколько смог и спрятал здесь. 20 лет мы с ним, а он обращается с нами не лучше, чем с дурнями, которые здесь всего пару недель. Манфред. Да. Всего лишь шотландский шарф. Ну, наверное. Highwing, it's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, Homora. Hurry! Так, можно тоже быстрее, да? А где турбо? There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Кайф. It's incredible, isn't it? Красотища, конечно. Подрежиссировано, конечно, тут вот то, что вот, видишь, у нас и рассвет как раз начинается, поезд едет. Прикольно. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Да, там кедавра летела. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Попа добренькая, блядь. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. У нее как всякие шея повернута. Ну ладно. Так, гиппогриф у нас остается? Да.
Slow down now. There we go. Так. Новая ячейка инвентаря. Нюхлер. Маленький пушистый озорной зверь, сеющий хаос в погоне за блестящими предметами, которые он хранит в своей сумке, как у сумчатых. Твари можно добавить в вивари, используя меню управления тварями. Так. Калиго, Крылана, Могилия, Фестрал. Так. Ага. Может, снаряжение? Пока недоступно. Повязка с пазла. А, так ты ее не снимал утром? He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Кайф то, что можно и скакать на ней, и плавать. Deke tells me he has something to share with you. Ничего, как ролик, используя язык. А с водички он не взлетает. Away, Highwing! Away! Так, ладно, куда нам надо? Ой, кто это там у нас наверху летает? Highwing, go! Тихо. Блин. Faster, Highwing! Там наверху кто-то летал. Хотел посмотреть. На сутки, я понял. Так, задание. Себастьян и Омнис спорят с большим замежно. Выяснить, в чем дело. Кстати, узнал одного волшебника, который живет в Нижнем Хогвартсе. Живет сам Тёв. Так находится в зале картографии, нужно обсудить недавние события. Кормить? Да вроде его ничем не надо кормить. О, а я с него не могу ревелия сделать. Ну ладно. О, а тут помимо крылана еще какие-то ездовые животные будут. Кайф. Revelio. А, тут мы уже открывали.
Revelio. Виолетта, если придешь раньше меня, сделай одолжение, возьми нам еще медовухи. Кажется, у кого-то из коридора в 4 этаже есть другая рама. Так, слушай, мы, по-моему, здесь были. Нет? Не были. Lumos. Кадушка. Да-да-да, это я вот между стримами сюда заходил. Или на стриме заходил. На стриме вроде бы. А то смотрю, что-то знакомая записка, которую я уже читал. Aloha Mora. Revelio. Тут где-то летает ключ. Стрим надолго? Да нет. Не думаю. Что я обедать скоро пойду, наверное. Levioso. Confringo. Accio. Lumos. Revelio. Сучка. Так. Карта. Врачай комната. Зал картографии. А где наша гостиная? Секретной комнаты только 2. Так, ладно. Не то. Не то. Гостиная Когтеврана. Фух. I enjoy my weekly visits to Dogweed and Deathcap. I find I'm more comfortable around them.
Another house token for the house chest. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Так, осталось всего 2, получается, да? Задание. Хитроумные ключи. 14 из 16. Реально. Почти все. Ладно, на этом пока все, потому что хочу немножко отдохнуть, пойти хуйней пострадать. Всем счастливо, всем нюк-нюк, увидимся. И пока-пока. Сегодня, скорее всего, еще будет у нас Devil in Me кооператив.